Yes, welcome again. Muri aka kanya tukaba tugiye kureba ukuntu ushobora gukonfigura DSL cyangwa se digital subscriber lines. Twihuse, first of all ugomba kumenya digital subscribe lines zikora iki, n'ubundi ni iki. First of all, ni technology ikoreshwa mu gutwara data kumuri telephone line, or technology used to transmit digital data over telephone lines. Twihuse, just is to configuration of DSL. Yes, cyase digital subscribe line. Twihuse, icyambere umenya ni ukuntu ibi constructed cyangwa se ukuntu iba yubatse. Twifashishije packet tracer, reka tuyiconstructing. Tuzakenera wenda reka dukoreshe some pieces. Let's use about 4 pieces or 6 pieces. You can use laptop or any computer. So then also will require, cyangwa se ikindi tuzakenera ni gukoresha switch. Kuri switch reka dukoresha iyo tubonye. So icyambere umenya nuko uzamenya kuyikonfigura. Izi zose ni switch zishobora kwactinga nka switch, ariko urabona ko iyi ngiyi hano iba bridge. Rero muri switch reka dukoresha iyi ngiyi, then nanga dukoresha iyi. So ikindi tuzifashisha ni ukwifashisha ya device yayo bita DSL modem. Dushobora tuza tukayisanga hano muri one emulation, tukabibona aha ngaha ubona ko ari DSL modem, then pressing. So ikindi kizifashishwa cy'ingenzi ari nacyo kituma habaho iyi digital subscriber line ni icyo bita ya cloud. Ngira ngo urayibona ngiyi nayo iba muri wide area network, then you press it. Then ikindi noneho tuzifashisha nacyo cy'ingenzi cyane ni uko tuzadufite nka server. Iyo server maybe ishobora gukoreshwa nka computer. Then let's use this one. Iyi server tuzayikoresha mu buryo bwa izaba ari nka DHC, Dynamic Host Configuration Protocol. So twihuse, ikindi tugiye gukora ni ukuzikonekta ku buryo izajya iva hano kuri iyi pieces, then ikagera hano kuri iyi server twise Dynamic Host Control Protocol. So then iyi server yacu nuko dushobora kuyassigningaho IP address. Iyi IP address tuzakoresha, wenda urugero reka tuyihe this one 100 then 10. So that's it. For example, tuyihaye izi IP address, tugiye kureba ukuntu niba ari dynamic inguti zagitanga IP address ku connected devices. Then reka duconnecte duhereye ku pieces. Hano twifashishe ya copper straight through connecta kuri switch yacu. Then fastnet A2, then fastnet 02, fastnet A3, and also here. So nukuvuga ngo aya makebo usanga amwe namwe hari zo zasanga ziba zidafite nk'icyo nakwita matching port. Niyo mpamvu usanga device imwe ifite port yayo, indi ifite port yayo. So then noneho hano kuri switch then na DSL modem yacu tuzakoresha this crossover cable. This one will be port 1. Then now ahangaha noneho kuri modem cyangwa se DSL modem ijya gukonegita ya cloud yacu.
cyangwa izayindi zatinga nka jointer kuri server yacu. Izakoresha kubera turi gukora wibuke ko yari technology ikoresha kuri phone lines, which means tuzakoresha phone cable, which means we use port to modem 4 and then port to modem 5. Then after noneho hano kuri ya cloud yacu ijya kuri ya dynamic host control protocol, we will use copper straight cable which is Ethernet to fast Ethernet. So then tukimara constructing cyangwa se kubaka iyi structure iyi network, igisigaye no gukonfigura our devices ni server then na cloud. Kuri server yacu tuza hano wikandaho, then ukaza hano kuri desktop, then IP address, then ukandikamo za IP address twari twabihaye ko dukoresha 100, then 100, then default mask subnet mask hitizamo, then na default gateway. So then ukimara kushyiramo iyi network address uhituza hano muri services, then ukaza hano hari DHCP, then click on it, then ukamakinga sure yuko DHCP services yawe iri on. Ukimara kuyifungura mahanga witubonamo icyo nagusa starting IP address, urabona ni 100 zahera ku ijana, then dukurikiza subnet mask number of users, ni nabyo nubundi ubona ahangaha hano mwaka gatebo kari hano hasi ahangaha. Ibingibi bya hano still nibyo biba biri ahangaha. Then nurangiza gukonfigura hano right uzu kandi hano hari save. Okay, then nurangiza closing tab yawe, nurangiza gukonfigura iyi server yawe right uzu hano muri ya cloud, then uze muri config, then uhituza hano hari DCL cyangwa se digital subscriber line, kandi right ubonamo modems kire ngo urazibona hano. You will add modem 4 to Ethernet 6, then click add, nurangiza hano n'indi sigaye nayo igire gute nayo wifungure. So ahangaha rero ahantu itandukaniraho na frame relay igira nk'icyo nakwita port cyangwa se na sublink, ariko hano kuri DSL urabona ko ntayiriho. That's the difference. Then nurangiza uze closing hano. Ukimara configura iyi cloud yawe urahituza hano kuri za PCs zawe, then ugenda uzi requestinga zibone IP address. Duhereye nko kuri iyi ngiyi urahituza hano kuri desktop, then IP address uhita ukoresha ya DHCP. Click urabona yuko isigirite ira requestings, urabona yuko hano duhise tubona IP address PC cyangwa se ya laptop izakoresha. Then after close no kuri izi ngizi nako nazo niko bizagenda. Then requesting IP address, DHCP request successful, close it. Then of course see requesting successful, then close. Requesting successful, then requesting successful, requesting. Okay, then at the end PC ya nyuma request. So nukuvuga hano ushobora kongeraho izi PCs zikagera kuri wa mubare twabonye hano mu iyi server ya hano muri services mu hano. Urabona ko byageraga ku user 512. So nukuvuga hano ushobora kuzuga connectaho izindi mashini zigera ku mubare zafatira haha nahangaha. So nizere yuko digital subscribe line twayisobanukiwe ukuntu bayikonfigura, then ukamenya yuko ari technology ikoreshwa mu gutwara cyangwa se
mu kohereza digital data bakoresheje telephone lines. Just the technology used to transmit digital data over telephone lines. So ndumva ari uko nguko twagombye kubigenza. Ciao ciao, see you next tutorial.